So friends, so far we have discussed various challenges our country faced when it got independence. When our national leaders tried to build a united nation or a unified country. So we have listed several challenges which were there when India got independence, and we have been analyzing various factors of these challenges. So in this chapter we are taking the first challenge that was creating a unified nation. So when we were analyzing the factors which tried to impede this unification or integrity of our country, one of the important obstacle was the process of partition or the consequences of partition. Recent or previous class we have analyzed various factors of partition, and we have looked upon varieties of factors which led to partition, and the aftermath of partition, what were the consequences. So let us move on to another important thing or another important challenge or another important factor which created a lot of trouble before our national leaders when they tried to unify or create a unified nation. So that was the integration of princely states. Integration of princely state എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി. നമ്മൾ വിഭജനത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു, വിഭജനത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് വിഭജനം, ഒരു മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വിഭജനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അനൈക്യമുണ്ടാക്കിയതെന്നും അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങനെ ഉടലെടുത്തു വന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാകുമ്പോൾ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏകദേശം 565ഓളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അഥവാ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത്? എന്താണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ? ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണല്ലോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുക എന്നത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. സോ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് integration of princely states. So the British administration, they had created a system of rule which divided our land into two different categories. So let us examine what were those two different categories. So we have British Indian Empire. We have British Indian Empire. The ultimate rule was done by Britain, but we have also a system of suzerainty which is called princely states, and we also have British Indian provinces. So what were these princely states? These princely states had their own rulers with a clause of British suzerainty. Britain അവരുടെ സുസേറനിറ്റി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് തന്നെ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റേർണൽ അതല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭരണം നടത്താൻ അനുമതി കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ട്രാവൻകൂർ അതല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ
ഒന്ന് ഭൂപ്രദേശവും ഈ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകളായിരുന്നു. ഒരുപാട് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിവിഷനായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊവിൻസസ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊവിൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കൃത്യമായി ബ്രിട്ടൻ്റെ കീഴിൽ ബ്രിട്ടൻ നിയമിക്കുന്ന കലക്ടർമാരിലൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ നിയമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിലൂടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊവിൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രയായപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ആദ്യം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊവിൻസസിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്മാറും. ഞങ്ങളുടെ അധികാരം ഈ രണ്ട് മേഖലയിൽ നിന്നും മാറും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് അവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തീരുമാനിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനുമായോ അതല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനുമായോ ജോയിൻ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബ്രിട്ടൻ ആദ്യമേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ ബ്രിട്ടൻ വളരെ തന്ത്രപരമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആയിരുന്നു അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തുന്നിക്കെട്ടിയത്. കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാം എന്നൊരു ക്ലോസ് അവിടുത്തെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക്, ജനങ്ങൾക്കല്ല കേട്ടോ, നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവകാശം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അധികാരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ അവരുടെ സുഖലോലുപതയും അവരുടെ താല്പര്യവും മുൻനിർത്തി അവർ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാനും തങ്ങളുടെ പഴയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് രാജാവായി വരാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക സ്വാഭാവികമായിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ചില രാജ്യങ്ങൾ, നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മറികടന്നുകൊണ്ട് അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിക്കും ഐക്യത്തിനും വലിയൊരു വിഘാതമായി മാറി. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാതാക്കൾ നേരിട്ടത് എന്നത് പരിശോധിക്കുക വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റുമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ട് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്നത് പരിശോധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ലെറ്റ് us try to understand how and what kind of methods were used by Indian Union to try to integrate these kind of princely states. So friends, let us examine how Indian state or Indian Union integrated all these princely states. We cannot forget one name when we talk about integration of our country. That name is Sardar Vallabhbhai Patel. He was the first deputy prime minister of our nation, and also he was home minister of that day. So he was the man who was charged with integrating process, or what we call integration of all these princely states. So he adopted a very masculine kind of procedure or masculine kind of way, and also a reconciliation process to adopt various princely state into Indian Union, and he is credited with integrating all these princely states with newly created independent India. So let us move on to analyze or look into what were the guiding principles of this integration process. So let us analyze what were those guiding principles. One of the important principles before our nation was to look on to what were the feelings or what were the popular opinion of the people, whether the people were in favor of joining Indian Union or not. So India adopted a people-centric approach. For example, when we analyze whether Travancore is going to join India or not, we are not looking on to the ideas of their rulers, but how the people are feeling.
When people are in support of joining with Union of India, it will be very easy and it will be an easy process. So one of the guiding principle was to look into the feelings of the people of that princely states, whether they are ready to join India or not. So the second guiding principle was India was ready to give some autonomy to the princely states or some regions. It was the state was ready to give some autonomy or their own kind of rules or that sort of things to these princely states, so they can assimilate or they can join Indian Union. And the third important guiding principle of this integration process was considering all those situations like partition and all, the national leaders had given paramount importance or significance to the territorial integrity. ഇന്ത്യയുടെ ടെറിട്ടോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. കാരണം പാർട്ടീഷനിലൂടെ രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുമായതും ഒക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡത, ടെറിട്ടോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. സോ once again let us examine what were those guiding principles. The first one was considering or consider the interest or the will of people, how they felt, how they feel about joining Indian Union, the popular will of the day. That was first guiding principle. The next one was giving autonomy to those regions, and the final one giving paramountcy to the idea of territorial integrity. So taking these guiding principles, India tried to integrate all these princely states with Indian Union. And before August 15th 1947, out of 565, lot of princely states joined Indian Union. But some states like Travancore, Junagadh, Hyderabad, Manipur and Kashmir, they were a bit reluctant because of various reasons. They were not ready to join Indian Union and they had made a lot of excuses to not to join Indian Union. For instance, Travancore was the first princely state. They declared that they will not join Indian Union. The next very day, Hyderabad Nizam, the ruler of the Hyderabad princely state, was called Nizam, and he also declared that we will also not join Indian Union. And Junagadh was one of them, but ultimately a plebiscite was held and the people of Junagadh decided to join with India. And most controversial integration process happened with Kashmir, and Pakistan also had very interest in Kashmir, and Kashmir issue still is very relevant. And in this chapter we are not focusing on Kashmir. In 8th chapter we are going to discuss Kashmir issue in very detail. So let us move on to the other two important princely states that were Hyderabad and Manipur. What happened with them and how they tried to impede or how they tried to make excuses for joining Indian Union. Let us move on to analyze what exactly happened with Hyderabad or how the accession of Hyderabad happened. All we know that those princely states, they agreed upon to join India. They signed an agreement called Instrument of Accession. But these states, these princely states, they refused to sign that particular agreement,
And in the case of Hyderabad, we can all see that Hyderabad is a place which is surrounded by Indian territories. And the ruler of the Hyderabad, he was at that time the richest man of the world, and he tried to remain independent, and he had shown some intention to join Pakistan also. So he was not ready to join India, and he had fielded a lot of troubles for uh, his own subjects or his own people, and there were a lot of oppressive kind of measures, and he adopted a lot of barbaric kind of punishment to those who demanded uh, a freedom or joining with India. For example, the communists of Andhra region or the Hyderabad, they also raised demand of freedom, and they also argued for joining with Indian Union. Of course, the Congress party, they also demanded and they also raised the issue of joining with India. But the Nizam was not ready, and he employed a paramilitary kind of organization called Razakars, and Razakars, they unleashed brutal attacks on people of Hyderabad. And in between, what the Nizam did was, he signed an agreement which is called Stand Still Agreement, which was signed on September 1947. This agreement was there till a year, and this, on the basis of this agreement, the Nizam tried to do a lot of atrocities on Hyderabadi people. So when the movement for joining independent India or Indian Union strengthened, these attacks on the protesters were also increased. So ultimately, India had to militarily intervene in Hyderabad, and in Operation Polo of Indian Army, the Razakars and paramilitary forces of the Nizam, they all were defeated, and ultimately the Nizam surrendered and he agreed to sign the accession agreement. So that was the case with Hyderabad. നമ്മൾ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. നമ്മളത് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ, അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വളരെ വലിയ ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ്. ഹൈദരാബാദിലെ രാജാവ് അതല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താൻ നിസാം എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനുമായി ചേരാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി ചേരാൻ തയ്യാറാവാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുമായി ചേരണം എന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ മൂവ്മെൻറ്റുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. അതിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുമായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത്. അവസാനം ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓപ്പറേഷൻ പോളോ എന്ന മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് നിസാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും നിസാമിൻ്റെ പാരാമിലിറ്ററി സംഘമായിരുന്ന റസാക്കേഴ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനുമായി ലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനുമായി ലയിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി. 1948 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഈ ഒരു ലയനം സംഭവിച്ചത്. So friends, we have learned that there were a lot of issues when Indian leaders or national leaders tried to unify our nation. One of that issue was integration of these princely states. നമ്മൾ ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനുമായിട്ട് ലയിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ഹൈദരാബാദും മണിപ്പൂരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യയുമായി ചേർത്തതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. So let us examine how Hyderabad princely state ultimately or finally joined Indian Union. So when we analyze the geographical
positioning of Hyderabad princely state, we all know that it is surrounded by Indian territories. And Hyderabadi Nizam, the ruler of Hyderabad princely state was called Nizam. He was the world's richest man of that time, and he had a lot of wealth with him, and he had a lot of strength or resources with him. So he decided to stay independent, and he was willing to make Hyderabad an independent nation or independent country. So, but the people of Hyderabad, they were not ready for that. They raised a lot of opposition. They protested, and they organized protests across the state, and especially the focus area of these protests were, of course, Hyderabad. So Hyderabad has witnessed a massive outburst against the Nizam and his rule. And in between, in November 1947, when these talks were happening with Indian leaders and Hyderabadi princely state administration, the Nizam had signed an agreement called Standstill Agreement, which means a kind of a truce was there. India will not intervene until the decision was taken. That were the clauses of that particular agreement. But what happened was, later on, when this protest, people or popular protest erupted across the Hyderabadi state, this ruler, Nizam, he organized a paramilitary kind of militia group which is called Razakars, and the ruler made Razakars to suppress this popular movement in Hyderabad. So main force behind this anti-Nizam or anti-Hyderabad princely state movement were Communist and Congress. And these groups, they organized a lot of protests, a lot of demonstrations, a lot of rebellious kind of protest across the Hyderabad region. Finally witnessed, this particular region finally witnessed a massive counter attack from the state. So ultimately these things got out of hand, and India decided to intervene militarily in Hyderabad and forcefully annex this particular princely state with India. ഈ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഹൈദരാബാദ് ഭരിച്ചിരുന്ന നിസാം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ അഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്ത് വളരെ എന്താ പറയുക തന്ത്രപരമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ലോകത്തെ ഏറ്റവും പണക്കാരനായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ, ഹൈദരാബാദ് റീജിയനിലുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശം, ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ജനങ്ങൾ വളരെ അസംതൃപ്തരായിരുന്നു. അവർ ഈ ഭരണത്തിനെതിരെ കലാപം കൂട്ടുകയും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളും സമരങ്ങളും ഒക്കെ ഹൈദരാബാദിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ സമരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഹൈദരാബാദിൽ ഉണ്ടാവുകയും ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ വളരെ മാസീവ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിസാം നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിന് അദ്ദേഹം രൂപം കൊടുത്ത ഒരു പാരാമിലിറ്ററി കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു, ഒരു മിലിഷ്യ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു റസാക്കേഴ്സ്. ഈ റസാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് പലതരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളും ഈ ഹൈദരാബാദ് റീജിയനിൽ അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളോട് കാട്ടുകയുണ്ടായി. ഇതിനെ തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഒക്കെ ഉയർന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ അവിടെ സൈനികമായിട്ട് ഇടപെടാൻ തീരുമാനിക്കുകയും 1948 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ പോളോ എന്ന ഒരു സൈനിക നടപടി അവിടെ നടത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലയിപ്പിക്കുന്നത്. 1948 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഹൈദരാബാദ് നിസാം സറണ്ടർ ആകുന്നതും ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നതും. So friends, we have analyzed how the process of annexation
happened or integration happened with Hyderabad. So now let us move on to another princely state, which was Manipur, and how the process of integration taken place with the princely state of Manipur. Manipur they had signed an instrument of accession agreement with Union of India, or maybe even before the independence. A few days before the independence, the Bodhchandra Singh, the king of Manipur, had signed an agreement to join Indian Union. But later on, when the popular demand which were not in favor of joining Indian Union rised, and this demand finally pressured this king to call for an election, and election happened in 1948 June. According to that election, a constitutional monarchy was formed in Manipur. And remember, this was the first election in independent India, or in the history of India, which was held on the basis of adult franchise. So after this election, a constitutional monarchy was established in Manipur, and also a legislature was formed. But later on, Indian administration or Indian national leaders, they created a lot of pressure upon the Bodhchandra Singh, and later on in 1949, the king was forced to or pressurized to join Indian Union, and he ultimately signed an agreement with India. But this kind of action created a lot of internal trouble in Manipur, and that trouble still can be felt. So നമ്മൾ മണിപ്പൂരിൻ്റെ ലയനം എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാക്കിയത് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, ബോധചന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന മണിപ്പൂരി രാജാവ്, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയുമായി ചേരുന്നതിനുള്ള അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് മണിപ്പൂരിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധങ്ങളുമൊക്കെ ഇതിനെതിരെ ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഇലക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ ലെജിസ്ലേച്ചറും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരുടെയും ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെയും വളരെ ശക്തമായ പ്രഷർ രാജാവിന് മേൽ വരികയും 1949 അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാവുന്ന തരത്തിലുള്ള അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ഇപ്പോഴും ഒരു സെക്ഷൻസ് ഓഫ് മണിപ്പൂരി ഗ്രൂപ്പ്സ് അതിനെതിരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് മണിപ്പൂർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനുമായി ലയിപ്പിച്ചത് എന്നതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് ഹൈദരാബാദിനെയും മണിപ്പൂരിനെയുമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ കലാപം പറഞ്ഞതെന്നും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനുമായി ചേരാതിരിക്കാനുള്ള പല തന്ത്രങ്ങളും മെനഞ്ഞതെന്നും മറ്റുമൊക്കെ ഫർദർ റീഡിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഫർദർ റീഡിങ് നിങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 565ഓളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും അതിൽ തന്നെ പല റീജിയണുകൾ, ഇപ്പോൾ സൗരാഷ്ട്ര റീജിയൻ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിരവധി, ഗുജറാത്തിൻ്റെ സൗരാഷ്ട്ര റീജിയൻ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ വലുതും ചെറുതുമായ ഒരുപാട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒഡീഷയിൽ ഒരുപാട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെയും കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതകളും വ്യത്യസ്ത നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു വലിയൊരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ്.
അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് അടുത്തതായി പോകാൻ പോകുന്നത്. അത് റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നതാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന എന്ന വളരെ വിഷമം പിടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നയിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മൾ തുടർന്നു പോരുന്ന, നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്രം, ഇന്ത്യയെ ഒരു ഐക്യപ്പെട്ട ഒരു ഐക്യത്തോടെയുള്ള ഒരു യൂണിഫൈഡ് നാഷനാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ചലഞ്ച്. ആ ചലഞ്ചിൽ വന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പായി നമ്മൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഏകീകരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ലയിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന എന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ലെറ്റ് us analyze the process of reorganization of states. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. അത് വളരെ വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഭാഷ എന്നതിനെ മുൻനിർത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്വത്തം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകുമോ, ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജനം രാജ്യത്തുണ്ടാകുമോ എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു വലിയ ചർച്ച നടന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നടന്നത്. നമ്മൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഏതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസ് എന്താണോ, അവരുടെ താല്പര്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റമായിരുന്നു അവർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് അവർ അവസാനമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു പ്രദേശം അതല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചടക്കിയ ഒരു പ്രദേശം അതിനെ ഒരു പ്രൊവിൻസാക്കി വെക്കുക, ഒരു പ്രവിശ്യയാക്കി വെക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊവിൻസാക്കി മാറ്റുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, we can take the example of മദ്രാസ് province. നമ്മുടെ രാജ്യം ബ്രിട്ടൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നപ്പോൾ മദ്രാസ് പ്രൊവിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന, തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന, തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന, കന്നഡ സംസാരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് അവരുടേതായ ഒരു സിസ്റ്റം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനവും ഒക്കെ ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷനാണെന്നും ഈ ഡിവിഷനെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. 1920 നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നാഗ്പൂർ സെഷനിൽ വെച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഡിവിഷൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ, ഭാഷാ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കുകയുണ്ടായി. 1920 ഇതെന്ന് ഓർക്കുക. സോ our national leaders that time they decided that they are not going with the convenience principle of British Raj, and they will be changing that principles and they will be adopting a new kind of principles which is linguistic principle. The reorganization of our provinces or states will be according to the linguistic principles. But when India got independence, as we discussed in our previous class, we have seen a horrific incident called partition. So the memories of partition which made our national leaders to rethink about their agreement with the linguistic principles when reorganization is going to happen. So they
thought about that linguistic division or linguistic kind of reorganization of provinces. മുൻപ് 1920 നാഗ്പൂർ സെഷനിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ ഐക്യപ്പെട്ട ഈ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രൊവിൻഷ്യൽ അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ രൂപീകരണം എന്ന ആശയം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് വിഭജനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അതിൽ നിന്ന് അല്പം പിറകോട്ട് പോയി. അവർ അതിനെ കണ്ടത് ഈ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു വിഭജനം ഭിന്നിപ്പിലേക്കും അനൈക്യത്തിലേക്കും പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അവർ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അതിനെ അത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ വിഭജനം നടന്നത്. ആ വിഭജനത്തിൻ്റെ ആ ഓർമ്മകളാണ് അവരെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അതിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോയി. പക്ഷേ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഏരിയാസ് ലൈക്ക് ആന്ധ്ര which was part of erstwhile Madras province, and in those areas a massive protest happened and it was like spreading like a wildfire. In every region of Andhra, the Vishala Andhra movement, which is called Vishala Andhra movement, spread like a wildfire. ഒരു കാട്ടുതീ പോലെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ പടർന്നു പിടിച്ചു. ഗാന്ധിയനും കുറേ കാലം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്ന പോറ്റി ശ്രീരാമലു എന്ന് പറയുന്ന വന്യവയോധികനായ ഗാന്ധിയൻ 56 ദിവസം ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരാഹാര സമരം ചെയ്തു. ആ നിരാഹാര സമരത്തിനൊടുവിൽ 1952 അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുകയുമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വിശാല ആന്ധ്ര മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ വിശാല ആന്ധ്ര മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിഷേധങ്ങളും പരിപാടികളുമൊക്കെ ആന്ധ്രയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുകയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭമായി അത് മാറുകയും ചെയ്തു. അതിനെ തുടർന്ന് 1952 ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യം വളരെ ശക്തമാവുകയും അതിനോട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു നീരസം അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സമീപനം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രശില്പികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പോറ്റി ശ്രീരാമലു പോലെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവത്യാഗത്തിലൂടെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിലുള്ള ആശയത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. 1952 ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന രൂപീകരണം ഉണ്ടാവണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉയരുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1953 ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ നിയമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് നിയമിച്ചത്. ആ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ച ആ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 1956 സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് എന്ന സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം എന്നൊരു നിയമം പാർലമെൻറ്റിൽ വരികയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു State Reorganization Act of 1956, 14 states and 6 union territories were created. 14 സംസ്ഥാനങ്ങളും 6 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഈ ഒരു നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം ഒരു പൊതു തത്വമായി അംഗീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തതകളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികവും ഭാഷാപരവുമായ വ്യത്യസ്തതകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നയമായി അത് പിന്നീട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയുമുണ്ടായി. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, in our first chapter which dealt with challenges of national building, we have looked upon several challenges and we have listed 3 challenges as one of the core challenges faced by our newly independent country in the era of 1950s or 1947. We have listed 3 challenges, which were, the first one was unifying
our nation or building a unified country. The second was to establish democracy, and the third one was ensuring well-being and development for all sections. In our first challenge and creating a unified nation, that was our first challenge. We have identified 3 more important issues, which were partition, and the second one was integration of princely states, and the third one was this one, reorganization of states. We have learned how things turned and how our national leaders tried to settle all these issues and how they faced these issues successfully. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരും നമ്മുടെ രാജ്യവും നേരിട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 3 വെല്ലുവിളികളെ പറ്റിയാണ് പരിശോധിച്ചത്. ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി ഒരു ഐക്യത്തോടെയുള്ള ഒരു ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസിനെയൊക്കെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, എല്ലാവർക്കും വികസനവും അതുപോലെ തന്നെ വെൽബീയിങ്ങും ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വെല്ലുവിളികളിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ഒരു ഘടകം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെതിരെ വന്ന വെല്ലുവിളികളെ നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിട്ടത് എന്നാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഫ്രൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ, ആ ഒരു നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് രാജ്യം ആ ഒരു ഡിവിഷനെ, ആ ഒരു വിഭിന്നതകളെ മറികടന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഈ വിഭിന്നതകളും അല്ലെ അനൈക്യത്തിലും ഉണ്ടായ 3 ഘടകങ്ങൾ, 3 കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ അതും പരിശോധിച്ചു. ഒന്ന് പാർട്ടീഷനായിരുന്നു, വിഭജനമായിരുന്നു. വിഭജനം തീർത്ത മതകീയമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസുകൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ അരക്ഷിതാവസ്ഥ, ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് സമീപനം സ്വീകരിച്ചതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിക്ക് വിഘാതമായി നിന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ലയനമായിരുന്നു. അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ യൂണിയനുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാമെന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അതും എങ്ങനെയാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രശില്പികൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മറികടന്നത് എന്നതും നാം പരിശോധിച്ചു. മൂന്നാമതായി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയെ, അതല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയെ വെല്ലുവിളിക്കുമെന്ന ആശങ്ക നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായെന്നും അത് പിന്നീട് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതുമാണ്. ഈ 3 ഘടകങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഐക്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിലേക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രനിർമ്മാതാക്കൾ കൊണ്ടുപോയത് എന്നതും നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി. So friends, I hope you all understood what we were learning, and I hope you all understood what kind of challenges India faced when it got independence in 1947. Thank you so much.